Hello my dear students، أهلا بكم طلاب الأعزاء برايمري 4 مع ليسون جديد من يونت 1 في السكند تيرم. النهارده إن شاء الله هناخد الأديشن والسبتراكشن بتاعة الفراكشن. أوكي؟ يلا بينا كده نبدأ مع بعض. بيقول لي هنا 1/5 plus 2/5. عشان نعمل addition أو subtract refraction must be log to denominator. لازم الدينامينيتور بتاعتي تكون similar. فأنا هنا عندي الدينامينيتور 5 و5، فأنا هعمل دروب لل5 وبعدين هعمل بلس للنيميريتور 1 plus 2 equal 3. يبقى أنا كل اللي عملت دروب للدينامينيتور وعملت بلس للنيميريتور 1 plus 2 equal 3. نمبر 2 بيقول لي هنا 2/9 plus 5/9. أنا هنا عندي النيميريتور 9 والنيميريتور هنا 9، يبقى أنا هعمل دروب للنيميريتور 9. هعمل 2 plus 5 equals 7. Okay. Another one. عندي 3/7 plus 2/7. الدينامينيتور هنا similar. يبقى هنعمل right للدينامينيتور اللي هي 7. 3 plus 2 equals 5. Another one. هنا بقى minus 5/6 minus 4/6. بردك الدينامينيتورز بتاعتي similar. يبقى هنعمل drop للدينامينيتور اللي هي 6. 5 minus 4 equals 1. Okay. Another example. 7/9 minus 5/9. هنعمل drop للدينامينيتور اللي هو 9. 7 minus 5 equals 2. Number 6 بيقول لي هنا 7/11 minus 5/11. الدينامينيتور هنا 11 and 11. يبقى هنعمل drop لل 11 الدينامينيتور. هنعمل 7 minus 5 equals 2. يبقى first case إن ألاقي الدينامينيتورز similar. الدينامينيتورز إيه؟ similar. فهعمل plus للنيميريتور أو هعمل minus للنيميريتور. أوكي؟ طيب. second case إن ألاقي بقى الدينامينيتورز بتاعتي different like 3/4 plus 2/3. عشان أقدر أعمل plus أو أقدر أعمل minus لازم تكون الدينامينيتورز بتاعتي similar. طب مستر أنا عندي ده 4 وده 3. اعمل فيهم ايه؟ قال لي اول حاجه هنعمل ملتبلاي للدينامينيتور. يبقى انا هعمل 3 ملتبلاي 4 equals 12 and 12. يبقى انا عملت ايه؟ عملت 3 ملتبلاي 4. 3 ملتبلاي 4 equals 12 and then make cross multiplication. 3 multiply 3 equals 9 and 4 multiply 2 equals 8 and then denominators becomes what? Becomes 12. يعني بقوا similar. يبقى نعمل drop denominator اللي هو 12 and then make plus denominator. 9 plus 8 it will be 17. Okay. Again أنا هنا عندي denominators بتاعتي different. فطالما denominator different هنعمل multiply للdenominator. يبقى 4 multiply 3 12 and 12. أنا كنسلت ال 4 write 12 كنسلت 3 وكتبت 12. بعد كده هنعمل cross multiplication start from right. يبقى 3 multiply 3 9 4 multiply 2 8. الدينامينيتورز بتاعتي كده بقت دلوقتي كلها 12 similar. هبدأ أعمل plus للنيميريتور 9 plus 8 equal 17. طبعا دي كده not finished. ليه؟ عشان دي improper fraction must be converted to mixed number. يبقى لما اعملها convert هيبقى هنا 12. How many 12 in 17؟ عندنا 1 12 the remainder 5. يبقى انا كده عملتها convert to mixed number. يبقى خلي بالي بس كويس قوي ان لو كان الفراكشن اللي طلع لي بعد بلس طلع لي improper fraction لازم اعمل له convert to mixed number. اوكي؟ طيب another one بيقول لي هنا 1/2 plus 3/5. هنا الدينامينيتورز similar؟ no. يبقى انا هعمل لهم multiply. 2 multiply 5 10 and 10 and then make cross multiplication. 5 multiply 1 5 2 multiply 3 equals 6 and then drop 10 and 5 plus 6 equals 11. This proper or improper fraction؟ ده كده improper fraction. يبقى لازم اعمل له convert to mixed number. هيبقى equal how many 10 in 11 and has 1 10 and how many remainder to 11
1. يبقى الانسر بتاعتي 1 and 1 over 10. اوكي. Another example. بيقول لنا 1 and 1 over 4 plus 2 2 over 3. ايه ده؟ ده هنا بقى مديني ايه؟ mixed number and mixed number. وبيقول لي اعمل لهم plus. In the first must be convert mixed number to improper fraction. يبقى لازم اخلي الميكسد نمبر ده improper fraction والميكسد نمبر ده اخليه improper fraction. يبقى انا هنا هعمل 4 multiply 1 4 plus 1 equals 5 plus convert mixed number to improper fraction. Drop 3 multiply 2 equals 6 plus 2 equals 8, and then two denominators different, so I will make two fraction again and times denominators. 4 multiply 3 it will be 12 and then make cross multiplication. 3 multiply 5 equals 15, 4 multiply 8 equals 32, and then make plus. Write 12, 32 plus 15, it will be 47. Okay, how many 12 in 47? I cannot know. How? Make divide 12 and write 47. Okay, and make long division. 1 times 12 is 12, 2 times 12 it's 24, 3 times 12 it will be 36, 4 multiply 12 it's 48. The nearest is 3 write up and 36 write down and make minus. 7 minus 6 is 1, 4 minus 3 it's 1. So the answer is 12 in denominator and 3 whole number and 11 in numerator. The answer is 3 and 11 over 12. Okay. طيب تعال نشوف another example. نعم بس erase the long division ديت. Another example بيقول هنا 2 over 5 minus 1 over 4. هنعمل ايه يا شباب؟ قال لي اول حاجه الدينامينيتور different فهنعمل 2 fraction وهنعمل times the denominator. 4 multiply 5 20, 4 multiply 5 20, and then make cross multiplication. 4 multiply 2 8, 5 multiply 1 5, and then make minus. Write 20, 8 minus 5 it will be 3. ده كده بقى ايه؟ proper fraction فمش هعمل له convert. هو كده finished. Okay. Another example بيقول لي 5 over 6 minus 2 over 3. هنعمل بردك 2 fraction وبعدين هنعمل 3 multiply 6 18 and then cross multiplication. 3 multiply 5 15, 6 multiply 2 it's 12, and then make minus. Write 18, 15 minus 12 it's 3. Finished. في حد يقول لي finished يا مستر ما دي proper. طب ما البروبر ده we can simplify it. يبقى انا خلي بالي الانسر بتاعت الاديشن والسبتراكشن must be in simplest form and not improper fraction. اوكي لازم ما تكونش لا هي improper ولازم تكون في simplest form. فانا هنا هقدر اعمل divided by 3 وهنا اعمل divided by 3 equal 1 over 6. اوكي. Another example هنا بقى مديني mixed number minus fraction يبقى انا هعمل convert لمين؟ للmixed number. اوكي يبقى انا هعمل convert للmixed number. Try it 5 and 5 multiply 2 10, 10 plus 2 it's 12 be 12 minus 2 over 3. هنعمل هنا times the fraction بتاعتي 5 times 3 15 and make cross multiplication. 3 multiply 12 it will be 36, 5 multiply 2 it will be 10, and then make minus. Write 15 it will be 26. Is this finished? No. Why? Because this improper fraction. So I will convert it. How many 15 in 26? We have 1 15. Okay. The remainder count after 15 to 26. After 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 11. Okay, or we can make minus 26 minus 15, it will be 11. This finished. Okay, يبقى دلوقتي الفراكشن بتاعتي عشان اقدر اعملها بلس اديدنج او سبتراكتنج لازم تكون الدينامينيتور سيميلر. لو هي مش سيميلر فانا بعمل تايمز للدينامينيتور، بعد كده بعمل كروس مالتيبليكيشن. لو انا عندي ميكسد نمبر لازم اعمل له كونفيرت تو فراكشن، وبعد كده ابدا اعمل الاديشن، سواء ان انا اعمل تايمز للدينامينيتور وبعد كده اعمل كروس مالتيبليكيشن. لازم الانسر بتاعتي في الاديشن والسبتراكشن تكون بروبر فراكشن، او تكون بتاعتي لو هي امبروبر اخليها ميكسد نمبر، ولازم تكون في السيمبلست فورم. اوكي طيب تعالى بقى نشوف another definition. عندنا في definition تاني is called decimal fraction. is called what? decimal fraction. يعني ايه decimal fraction؟ قال لي it's any fraction its denominator 10 or 100 or 1000. يعني اي fraction الدينامينيتور بتاعته هتكون 10 or 100 or 1000. like انا هنا عندي 7 over 10 الدينامينيتور هنا 10، ده decimal fraction. another one 13 over 100 ده decimal fraction because the denominator is 100. and 193 over 1000 هنا الدينامينيتور بتاعتي 1000، فعشان كده اقدر اقول على الديسيمال ده اقول عليه decimal fraction. طيب الديسيمال fraction ده write in a form in decimal form. ايه بقى الديسيمال form؟ ان احنا بنعمل حاجه اسمها decimal point. بعمل دي كده is called decimal point. decimal point. طيب بنعمل decimal point ازاي؟ قال لي بنعمل drop للنumerator اللي هو 7 and put decimal point. هنحط البوينت في اي حته يا مستر؟ نو. طيب هنشوف هنا how many zero in denominator. how many zero in denominator has 1 0. so put decimal point after 1 digit. after what? 1 digit. we have whole number here? No, so I will put 0. no, and I didn't understand. again هنا 13 over 100 drop 13. how many zero in denominator? 2 0. so put decimal point after 2 digit like this 1 2 and put decimal point. we have whole number here? no, so I will put 0. another one 193 drop 193. how many zero? 3 zeros. so I will put decimal point after 3 digit and put 0 for whole number. this called decimal form. it's called what? decimal form. اوكي طيب تعالى كده نشوف example. بيقول لي write in decimal form. بيديني هنا 9 over 10. عايزين نعملها decimal form يبقى هنعمل drop لل 9. how many 0? 1 0. يبقى put decimal point after 1 digit and put 0 for whole number. okay another one 71 over 10. put 71 and how many 0? 1 0. so put decimal point after 1 digit. في بقى واحد يقول لي نحط 0 عشان ما فيش هنا whole number. لا ما هو في 7 خلاص يا مستر. هنا هو حاطط لي 7. ال 7 دي هي مش محتاجه تقول لك ان انت هتعمل decimal whole number ولا هتعمل 0. اوكي ما فهمتش يا مستر. تعال نشوف example كمان. هنعمل drop للنumerator اللي هو 723. how many 0 in denominator? 1 0. so put decimal point after 1 digit. ده بقى الهول نمبر بتاعي. اوكي another example. هنا 5 3 over 10. اول حاجه هنعملها drop للنumerator اللي هو 3. how many 0 in denominator? في 1 0. so put decimal point after 1 digit. طب في هنا whole number? yes, put 5. اوكي another example. هنا بيقول لي 31 over 100. هنعمل drop لل 31 النumerator. how many 0? 2 0. so put decimal point after very good 2 digits and put 0 for whole number. another one. هنا بيقول لي 791 over 100.
هنعمل drop لل 791. How many zero? 2 zero. So put decimal point after 2 digit. طب هنعمل بقى حاجة للwhole number؟ لا طبعا عشان في هنا 7. Okay. Another one. هنا هنعمل drop لل 79. How many zero? 2 zero. So put decimal point after 2 digit and put 6 for whole number. Okay. Another one. 737. هنعمل drop لل 737. How many zero? 3 zero. So put decimal point after 3 digits. 1 2 3. لما نيجي نعمل counting starting from right يبقى هنا decimal point and put 0 for whole number. Okay. Another one. هنعمل drop للنumerator 2 3 1 7. How many zero? 3 zero. So put decimal point after 3 digit. 1 2 3 and put decimal point here between 2 and 3. Okay. Another example. بيقول لي هنا 123 over 1007. Drop numerator 123. How many zero? 3 zero. So put decimal point after 3 digit and put 7. في بقى واحد يا مستر هيقول لي ايه؟ مستر طب هنا الدينامينيتور 10 or 100 or 1000. افرض يا مستر الدينامينيتور لا هي 10 ولا 100 ولا 1000. هنعمل الديسيمال فورم ازاي؟ تعالى بقى نشوف كده الاكزامبل ده. بيقول لي هنا عاوز ديسيمال فورم وراح مديني 3 over 5. قال لي عشان نقدر نعمل ديسيمال فورم للفراكشنز اللي الدينامينيتور بتاعها not 10 or 100 or 1000 must be memorized. لازم نحفظ ان احنا عندنا ان 2 multiply 5 equals 10 and 4 multiply 25 equals 100 and 8 multiply 125 equals 1000. Again, 2 multiply 5 10, 4 multiply 25 100, 8 multiply 125 equal 1000. طب ليه انا بحفظ دول؟ قال لي اول حاجه هنا هنعملها log to denominator. log to denominator. log to what? denominator. الدينامينيتور هنا ايه؟ 5. يبقى ال 5 دي البراذر بتاعتها هنا ايه؟ times what? times 2. يبقى انا هنا هعمل multiply by 2 and numerator multiply by 2. Okay? And then 2 multiply 5 it will be 10. 3 multiply 2 will be 6. ده كده بقى الفراكشن بتاعي يا مستر الدينامينيتور فيه 10. يبقى هنعمل drop للنumerator and put the decimal point after 1 digit and put 0. لا لسه ما فهمتهاش يا مستر خالص. طب تعالى كده نشوف example كمان. انا عندي 3 over 4. log to what? log to denominator. الدينامينيتور هنا ايه؟ 4. ال 4 multiply what? multiply 25. يبقى الدينامينيتور هنعمله multiply 25. 4 multiply 5 100. 3 multiply 25. 3 multiply 5 15. 5 and renaming 1. 3 multiply 2 6 plus 1 it will be 7. Then drop numerator 75 and put decimal point after 2 digit and put 0 for whole number. Okay? Okay. Who can help me for the next one? مين هيقدر يساعدني بقى؟ ها؟ أيوه يلا بينا نساعد بعض كده. Look to what? Excellent. Look to denominator. الدينامينيتور هنا ايه؟ 25. يبقى نعمل multiply. Very good. Multiply 4. وهنا نعمل multiply 4. 4 multiply 25 100. And 4 multiply 17. 4 multiply 7 28. 8 and renaming 2. 4 multiply 1 4 plus 2 will be 6. 68. Write 68 and put decimal point after 2 digit and put 0 for whole number. Okay? Another one. 5 13 over 20. Look to what? Excellent. Denominator. Mister, the denominator هنا 20. We didn't have 20. Oh no. Okay. In first covering 0. كأن هنا مفيش 0 يا شباب.
مفيش زيرو. مين البراذر بتاعتها؟ ال2 براذر بتاعتها 5. يبقى انا هنا هعمل multiply 5 وهنا هعمل multiply 5. اوكي 5 multiply 2 10 and drop 0 for covering it. يبقى انا عملت covering لمين؟ للزيرو. بعد كده هسيب الزيرو. اوكي becomes what? 100. 5 multiply 13. 5 multiply 3 15. 5 and remaining 1. 5 multiply 1 5 and 1 6. And write whole number. Now I can write it in decimal form. Drop 65. How many zero? We have 2 0. Put decimal point after 2 digit and write whole number. Okay, another example. 1 over 2. 1 over 2. Look to what? Denominator. Denominator is what? 2. 2 times what? Times 5. And denominator times what? 5. 2 times 5, 10. And 5 times 1, 5. Drop numerator and put decimal point after 1 digit and put 0. Okay? Another one. 6 2 over 5. الدينامينيتور هنا ايه؟ 5. يبقى نعمل multiply by 2 and multiply numerator by 2. 2 multiply 2 4. 2 multiply 5 10 and write 6. Drop 4. How many 0 after 1? How many 0 in denominator? How many 0 in denominator? 1 0. So put decimal point after 1 digit and put 6. Okay? Another one. 123 over 125. Look to what? Denominator. Denominator is what? 125. 125 times what in brother? Times 8. And times 8 in numerator. 125 times 8, it will be 1000. And 123 times 8. 8 times 3, it will be 24. 4 and remaining 2. 8 times 2, 16. 16 plus 2, it's 18. 8 and remaining 1. 8 times 1, 8 plus 1, 9. Drop numerator, 984. How many 0? We have 3 0. Put decimal point after 3 digit and put 0 for whole number. Okay? Another one. 39 over 500. مستر ما عندناش 500. احنا اتفقنا بقى زي 20 هنا. هنعمل كفرنج لل2 0. بقت 5. ال 5 times what? 2. يبقى هنا هنعمل times 2. 2 times 5 10 and put 2 0 بتاع 500. Okay? 2 times 39. 2 times 9 it's 18. 8 and remaining 1. 2 times 3 6 plus 1 7. Drop 78. خلي بالك بقى هنا يا مستر. هنا يا مستر دول 3 0. يبقى المفروض اعمل البوينت after 3 digit. But we have what? 2 digit. So add 0 at left and then put decimal point and put 0 for whole number. يبقى لو انا يا مستر عندي zeros more than number of digits in numerator هنعمل لها adding 0. فانا هنا محتاج 3 digits فعملت لها add 0 in what? at left. اوكي؟ اهم حاجه تكون حافظ البراذرز دي او عاوز تقول عليهم فريندز زي ما انت عاوز. اوكي؟ طيب عندنا حاجه كمان عاوزين نعرفها مهمه جدا 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 يا شباب. البليس فاليو. طبعا دي الديسيمال بوينت بتاعتي. اليونت مش هيكون الفيرست ديجيت. امال اليونت هيكون فين؟ after decimal point. ده اليونت. after unit is tens. after tens is hundreds. يبقى اليونتس after decimal point. اليونت after decimal point. التنس after units. and hundreds after tens. طب اللي before decimal point is called tenth. It's called what? Tenth. T-E-N-T-H. T-E-N-T-H.
tenth. Okay? Before tenth, hundreds. Before hundreds, thousands. نخلي بالنا البليس فالي it's very important. Okay? طيب تعالى كده نشوف exercise. بيقول لي the value of 2 in this number. هو هنا عاوز الفاليو بتاعت ال 2. يبقى نعمل right لل 2 وput all digits 0. هنخلي الديجيتس دي كلها 0. يبقى ال 3 0 and put decimal point and 6 0. نخلي بالنا بقى الزيرو اللي في before decimal point لو هو مفيش حاجة قبل الديسيمال قبل الزيرو ده we can cancel it. يبقى الزيرو ده نقدر نعمل له cancel. ليه؟ عشان هو مفيش حاجة قبل الزيرو ده. اوكي؟ طيب number 2 the value of digit 5. وهنا عاوز الفاليو بتاعت ال 5. يبقى هنعمل drop لل 5 and 7 0 and 9 0 and put decimal point and put 0 for whole number. طب مين بقى الزيرو اللي اقدر اعمل له كانسل؟ ولا زيرو اقدر اعمل له كانسل. ليه؟ لان هنا الزيرو دول التو زيروز دول before التو زيروز دول we have 5 فما نقدرش نعمل لهم كانسل. اوكي؟ طيب number 3 the place value of digit 3. هو انا عاوز البليس فاليو بتاعت الديجيت 3. هو الديجيت 3 ده before decimal point or after decimal point؟ يبقى ده before decimal point. طالما هو before decimal point it will be tenth or hundreds or thousands. طب ده يا مستر ده before decimal point على طول يبقى ده tenth. It's called what? Tenth. Okay? طب ال 1 is hundreds and 2 is thousands. Okay? Another one. The place value of 1. يعني هنا عاوز البليس فاليو بتاعت ال 1. البليس فاليو بتاعت ال 1 هتبقى هنا ايه؟ hundreds. اوكي؟ هنا ايه؟ hundreds. طيب number 5 7 and 5 tenths. 7 and 5 tenths. طب هو هنا عاوز يعمل ايه؟ عاوز نعملها writing by digits. طب هنعملها writing by digits ازاي؟ هنا مفيش حاجة اسمها 7 and 5. 7 and 5 it means 7 it's whole number and put decimal point. 5 tenths 5 in tenth like this. Again put 7 in whole number and 5 before decimal point. طب تعالى كده نشوف number 6. 17 and 5 tenths. 17 write 17 and put decimal point. 5 tenths 5 tenths write 5 in tenths. طب مستر لو هي 7 لو انا جيت عملت كده يا مستر قلت 7 and 5 hundredths يبقى أول هنعمل 7 in a whole number and put decimal point. 5 in what? In hundreds here. طب ال tenths we didn't have tenths so put 0 here. Okay? يبقى ال tenths no tenths put 0. ده هنا hundreds. طب لو كانت 1000 يبقى أنا هعمل put 0 في ال 100 and 1000 في ال tenth. Okay? طيب تعال نشوف another example. بيقول لي هنا 3.7 equals 3 plus what؟ هو هنا عمل لي 3 اللي هي الهول نمبر. مين اللي فاضل؟ ال tenth. يبقى نعمل 7 point and put 0 for 3. طب 3.17 equals 3 plus 0.1 plus what؟ هو هنا كتب ال 3 وكتب لي ال 1 فاضل مين؟ ال 7 بس ال 7 هنا فين؟ في ال hundreds يبقى نعمل 7 0.0. اوكي؟ طيب another example 3.457 equal 3 plus 0.4 plus 0.05 plus what؟ هو هنا عمل writing لل 3 writing لل 4 writing لل 5 فاضل مين؟ ال 7. لو انا عملت 7 كده wrong. ليه؟ عشان ال 7 دي في ال thousands فطالما هي في ال thousands must be write 0 in hundreds and 0 in tenths
and put decimal point and 0 for whole number. Okay? Another one. 25.123 equal 25 plus what؟ هو عمل writing ل 25. مين اللي فاضل لي؟ ال 123. كده wrong. ليه؟ عشان فاضل لي decimal point and 0 for whole number. اوكي؟ وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. اشوفكم في حلقة جديدة. Goodbye and good luck.